Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dan bertemu lagi bersama saya Sahrul Ckn. Oke, di video tutorial saya kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua tentang cara membuat tulisan edit nama dengan efek glitch di tulisan nama tersebut. Oke, untuk sebelum saya mulai video tutorialnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis dan tentunya tidak akan ada ruginya. Oke, jika sudah subscribe, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian download dulu aplikasi Pixellabnya, dan yang kedua kalian download full bahan yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, jika sudah download semua yang saya himbaukan tadi, langsung aja kita buka aplikasi Pixellabnya. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly.